హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సురేష్. హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అనే టాపిక్కి సంబంధించి అంటే మైక్రోబయాలజీలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ చాప్టర్. ఇందులో ఇంగ్లీష్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. తర్వాత వీలైన చోట తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే, అకార్డింగ్ టు పాస్టర్ స్టేట్మెంట్స్ which one is true? According to Pasteur's statements, which one of answer A, living organisms discriminate between stereoisomers. ఏంటి? Living organisms discriminate between stereoisomers. Next, second one, I found floating there in earthly particle wounds serpent-wise, and the whole circumstance of each of these streaks was about the thickness of a hair on one's head. These words are of. దీని గురించి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు? లీవెన్హుక్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్, యాంటోనీ వన్ లీవెన్హుక్. Next, the principal light trapping pigment molecules in plants, algae and cyanobacteria is. The light trapping pigment molecule in plants, algae and cyanobacteria is. Third one, answer A, chlorophyll A. ఏది? chlorophyll A అనేటువంటిది థర్డ్ వన్ యొక్క ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, the chemical cycle, some amount of elemented carbon was utilized by the microorganisms. The phenomenon is called as. During biogeochemical cycle, some amount of elemental carbon was utilized by the microorganisms. The phenomenon is known as. ఆ యొక్క phenomenon ఏమంటున్నారు? immobilization అంటారు. ఏమంటారు? immobilization అని అంటారు. తర్వాత ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, who demonstrated that open tube bacteria when air was free of dust? చూడండి ఒకసారి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ. who demonstrated that open tubes of broth remained free of bacteria when air was free of dust? దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు అనగా జాన్ టిండల్ అనేటువంటి ఆయన. ఇతనికి సంబంధించి కెమిస్ట్రీలో ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి. తర్వాత సిక్స్త్ వన్, రివర్స్ ఐసోలేషన్ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ ఫర్. రివర్స్ ఐసోలేషన్ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ ఫర్. సిక్స్త్ వన్ ఆన్సర్ ఏ, ఎ పేషెంట్ విత్ ట్యూబర్క్లోసిస్. రివర్స్ ఐసోలేషన్ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ఎ పేషెంట్ విత్ ట్యూబర్క్లోసిస్. ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే ట్యూబీ అంటారు కదా, దాన్ని ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటారు ఫుల్ ఫామ్లో. ఇది దేని వల్ల వస్తుందంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. ఈ యొక్క ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది అంటే మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్లోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియం వల్ల ఈ యొక్క ట్యూబర్క్లోసిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దీనికి వ్యాక్సిన్ ఏంటి అంటే బీసీజీ అనేటువంటి వ్యాక్సిన్ యూజ్ చేస్తారు. బ్యాసిల్లస్ క్యాల్మెటిగ్యూరిన్ అనేటువంటి వ్యాక్సిన్ ఈ యొక్క ట్యూబర్క్లోసిస్ డిసీజ్కి అగెనిస్ట్గా యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, the symptom general feeling of illness and discomfort is called. The symptom general feeling of illness and discomfort is called. సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ బి, మలైసీ. ఏది? మలైసీ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ ఎయిట్, on soybean which of the following forms symbiotism? On soybean which of the following forms exhibit symbiotism? Bradyrhizobium. Eighth one answer D, Bradyrhizobium. Next, ninth one, who provided the evidence that bacteriophage nucleic acid but not protein enters the host cell during infection? Ninth one answer C, Alfred Hershey and Martha's Chase in 1952. తర్వాత 10th క్వశ్చన్, Spirulina belongs to
స్పైరులినా అనేటువంటిది ఏ ఫ్యామిలీకి చెందినది. 10th వన్, స్పైరులినా బిలాంగ్స్ టు సైనోఫైసి. స్పైరులినా బిలాంగ్స్ టు సైనోఫైసి. నెక్స్ట్ 11th వన్, ది ఫస్ట్ యాంటీబాడీ టు కాంటాక్ట్ ఇన్వేడింగ్ microorganisms was. The first antibody to contact invading microorganisms was. Answer B, IgM, immunoglobulin M అనేటువంటి యాంటీబాడీ. నెక్స్ట్ 12th వన్, ది లైట్ ఎమిటెడ్ బై luminescent bacteria is mediated by the enzyme. అంటే which లాక్టోస్ డీహైడ్రోజినేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్. ఏ ఎంజైమ్? లాక్టోస్ డీహైడ్రోజినేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్. నెక్స్ట్ 13th వన్, పిక్ అవుట్ ది వెక్టర్ యూజింగ్ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. పిక్ అవుట్ ది వెక్టర్ యూజింగ్ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రోడక్ట్. 13th వన్, ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోసోమ్స్. 13th one, answer B, yeast artificial chromosomes. Next 14th, salt and sugar preserve foods because they produce a hypertonic environment. Salt and sugar preserve foods because they produce a hypertonic environment. Next 15th one, in a fluorescent microscope, the objective lens is made up of. In a fluorescent microscope, the objective lens is made up of polythene. ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్లో ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అనేవి దీని ద్వారా తయారు చేయబడతాయి అంటే పాలిథిన్ ద్వారా. ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఈజ్ బై మీన్స్ ఆఫ్. ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఈజ్ బై ద మీన్స్ of all of the above. 16th one, answer D, all of the above. Next 17, which one of the following fungi is the most serious threat in the transplant unit? Which of the following fungi is the most serious threat in a bone marrow transplant unit? 17, answer B, Aspergillus. Aspergillus. Next 18th one, direct microscopic count can be done with the aid of. Direct microscopic count can be done with the aid of Newberg chamber. 18th one, answer A, Newberg chamber. Next, the image obtained in a compound microscope is. The image obtained in a compound microscope is virtual. 19th, answer B, virtual image. 20, enzymes for alcoholic fermentation. Enzymes responsible for the alcoholic fermentation are zymase. 20, answer B, zymase. Next 21, which type of spores are produced sexually? Which type of spores are produced sexually? Ascospores. 21, answer C, ascospores. Next 22, bacterial transformation was discovered. Bacterial transformation was discovered by who? లేదా ఇంకొక విధంగా అడుగుతారు ఎలా అంటే who discovered the bacterial transformation? Who discovered bacterial transformation? 22, answer A, Ederberg and Tatum. Ederberg and Tatum. Next 23, father of microbiology is. Father of microbiology, A.V. Leeuwenhoek. అంటే Antony van Leeuwenhoek is the father of microbiology. 24th one, the antiseptic method was first demonstrated by. Who demonstrated the first antiseptic method? Who demonstrated the first antiseptic method? లేదా antiseptic method was first demonstrated by
24 Lord Lister and చెప్పి Lord Lister. 25 Smallpox vaccine was first discovered by Edward Jenner. Who discovered the smallpox vaccine లేదా who discovered the vaccine for smallpox అని అడిగినప్పుడు ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి సైంటిస్టు యొక్క స్మాల్ పాక్స్కి వ్యాక్సిన్ కనుగొనడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 26th one. The term mutation was first coined by 26 answer C. Hugo de Vries. 27 Compound microscope was first discovered by who discovered the compound microscope? Johnson and Hans. Zacharias Janssen అంటారు ఈయనని. 28 one. Father of medical microbiology is కోచ్. ఈయననే రాబర్ట్ కోచ్ అని కూడా అంటారు. ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అంటే యాంటోనీ వాన్ లీవెన్హుక్. ఫాదర్ ఆఫ్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ అంటే రాబర్ట్ కోచ్. స్మాల్ పాక్స్కి వ్యాక్సిన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు? ఎడ్వర్డ్. 29th one. Disease that affects many people at different countries is termed as pandemic. ఏమంటారు? పాండమిక్ డిసీజ్ అంటారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి ప్రైమరీ వీడియో మైక్రోబయాలజీ చాప్టర్ 1కి సంబంధించి. ఇది మీకు కనుక అర్థమైతే లైక్ చేయండి, తర్వాత కామెంట్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఫర్దర్గా మేము పోస్ట్ చేసేటువంటి ఇటువంటి వీడియోస్ అనేవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.